Hello everyone, happy evening and greetings to you all from our exclusive English and educational updates. At the outset, we would like to clarify one thing, that is, there are three sets of English pre-final question papers that were supplied by the government of AP across the state. So here I would like to explain the suggested principles of valuation for two sets of paper. So those are here. I would like to highlight here. This is in the area of Krishna coastal districts and Guntur Bapatla area. So this is one paper where the passage is extracted from the lesson A Long Walk to Freedom, Nelson Mandela, and autobiography. The second set paper is supplied in the Rayalaseema region where the paragraph is taken from the lesson His First Flight from the Unit 3. So here with the help of the question papers I will be able to provide you with the suggested answer keys. And we would like to clarify another query regarding this noun modifier. Where does size come first or does opinion take place first? So the example given in the question paper is, he made an inspiring long speech. So here an inspiring long speech, where inspiring is an opinion and size is here long or short. So the answer is, he made an inspiring long speech. So followed by age, shape, color, origin, material and purpose. And please do remember this simple mnemonic OSA's comp rule. Now let's move on to the step-by-step answer keys provided and supplied here with the help of our subject experts. So number one, in the Rayalaseema region set question paper where the passage is from the lesson His First Flight. So the first question is, why was the young seagull alone on his ledge? The seagull's parents, his two brothers and his sister had already flown away the day before, so he was alone on his ledge. So any of the keywords suggesting the meaning can be awarded the mark. What made the young seagull afraid? The great expanse of sea made by the young seagull afraid of that. Third one. If the seagull didn't fly, the seagull has A. to starve on his ledge. Next. The younger seagulls had already flown away before as they. Answer is C. Didn't know anything about the Great Sea. Didn't know anything about the Great Sea. Fourth one. Fifth one. I will be reading out the question at the background. Please do follow accordingly. Dear students, are you with me? The seagull failed to muster up the courage to take the plunge because the answer is, it caused a sense of fear in him. C is the accurate answer. Next, sixth one. Who does he refer to? So this is the stanza extracted from the poem A Tiger in the Zoo. Answer is the tiger. Seventh one is very easy to answer. How did he terrorize the villagers? He terrorized the villagers with his white fangs and his claws. Eighth one. Where was he located in? He was located in the patrolling cars. Patrolling cars. Answer is B. And ninth one is, most of the students do ask, like they don't know the meaning of the word agony and they get confused. So what is the mood of the animal in the second stanza is agony, which means a kind of tone of sorrow or sadness. Next, from the supplement reader, 11th one. What is the real or original name of the girl? So very easy, Sulekha. B. Why did Boli want to talk less? Because she stammered and was mimicked. So during her childhood days,
She stammered nothing and she was mimicked. What happened to the girl when she fell off the cot? Answer is her brain was damaged. 14th one. How was Boli when she was born? Yeah, by birth she was very beautiful. Yeah. 15th one. What is the meaning of the word simpleton? So dear students, from our Learn a Word a Day series, I have been talking about the important vocabulary knowledge words from prescribed CBS syllabus. All synonyms, antonyms, all these words are really helpful if you watch those 100 word videos from our exclusive English and educational updates. Please do subscribe and click on bell icon to get alerts and updates, and please share with your friends and please do like it. Let's continue. What is the meaning of the word simpleton? Over. 16th one. So here is the pie chart where the pie chart is on wasted food by category. So here dairy, grain, fresh fruit, meat and fish, sweeteners, fats, oils and processed food. So this is the pie chart given. Data source from Consumer Affairs 2011 data. So answers are wasted food by category, 8 categories of food. Third one B 18%, fourth one eggs, fifth one C the percentage of wastage of grain is double that of fats and oils. So 17th one is the tiny story regarding the farmer and the goose and the arranging the jumbled sentences in this order. So 4. So here the numbers are given like that. So fourth one comes means D, then C, then E, then followed by A, then B. So please remember the orders here. Alphabet, letters are to be supplied, not the numerical values. Next, let's go to section B, grammar and vocabularies. Very easy. The first one is combining the sentences using which. I read a book yesterday. It is very informative. So here I read a book yesterday which is very informative. So it is not defining non-relative clause and separated by comma, right? Next, passive voice. My success was appreciated by my teacher. Very easy. So most of the sentences do come or emerge from simple past tense structure. 20th one. The teacher said to the students, how did you write the exam? The teacher asked the students how they had written the exam. Your success depends on your hard work. She applied for a job in collector's office. So here 22a, ఇది మ్యాథమెటిక్స్ క్లాస్ రూమ్ కాంటెక్స్ట్, ఆల్జిబ్రా ప్రాబ్లమ్స్, సో ప్రాజెక్ట్స్, ఈ యొక్క లాజికల్ థింకింగ్ ఇవన్నీ మనం బేస్ చేసుకుంటే ఇది టెక్స్టువల్ రిలేటెడ్ కాదు, అంటే అన్సీన్ టెక్స్ట్. సో ఐ కెన్ సే దట్ యాడ్ స్కోర్ ఇవ్వచ్చు, లేదంటే పీపుల్కి మనకి ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ పరంగా ప్రొనౌన్సియేషన్గా దగ్గరగా ఉన్నటువంటి PUPILS సరిపోతుంది. సో యాడ్ స్కోర్ కానీ పీపుల్స్ కానీ. నెక్స్ట్, రైట్, ఫోర్స్, ప్రాబ్లం, ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. నెవర్ ప్లస్ V1, మస్ట్ ప్లస్ V1 అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆర్టికల్ ఫాలోడ్ బై సింగులర్ నౌన్. యాన్ ఆల్జిబ్రా ప్రాబ్లమ్స్ అనము, యాన్ ఆల్జిబ్రా ప్రాబ్లం. వెరీ గుడ్. 23rd, the landlord, she uttered a cry of joy. 24, when we were young we used to believe. I used to spend holidays by the sea. So ikkada my kaadu I. Next, 25, my uncle used to spend his holidays by the sea ane undali. Next, 25, I bought a big size motor boat. He made an inspiring long speech. సో మనకి SCRT మోడల్ పేపర్స్లో ఇది రాంగ్గా ఉంది. సో నేను స్టార్టింగ్లో చూపించినట్టుగా హీ మేడ్ యాన్ ఇన్స్పైరింగ్ లాంగ్ స్పీచ్ అని ఉండాలి. నెక్స్ట్, అడ్వైస్, యూ షుడ్ కంటిన్యూ సైక్లింగ్ ఫర్ గుడ్ హెల్త్.
you had better, you should continue coming to school on bicycle for good health. Any of the responses can be given order. Next, synonyms. ఇక్కడ స్లెండర్, మ్యాక్స్ చాలా పలచగా స్లెండర్ అంటే స్లిమ్గా ఉంటాడు కాబట్టి దానికి లీన్. ఫీచర్స్ అంటే లక్షణాలు, క్యారెక్టరిస్టిక్స్. తర్వాత కౌంటెనెన్స్ అంటే ఫేస్. పర్టికులర్లీ మీన్స్ ఎస్పెషల్లీ. ఈ విధంగా ఎస్పెషల్లీకి పర్టికులర్, కౌంటెనెన్స్కి ఫేస్. నెక్స్ట్ ఆపోజిట్ వర్డ్స్, కేర్ఫుల్ కేర్లెస్ లాగా, హోప్ఫుల్ హోప్లెస్, ఎవ్రీవేర్ నోవేర్. సి 28th సి, డెత్ బర్త్ కాదు లైఫ్ ఉండాలి. సో డెత్ అండ్ బర్త్ ఓకే, లైఫ్ ఆల్సో పాసిబుల్. సెల్ఫ్లెస్నెస్ లేదా జనరాసిటీ, ఇండిపెండెంట్, దెన్ పాసిబుల్లీ. 29. Fill in the blanks with the right form of the words. Next, 30th one, indivisible, beautiful. కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ ప్రాస్పరస్. చాలామంది పిల్లలు అడుగుతున్నారు ఇది చేయలేకపోతే ఎలా అండి. ప్రాస్పరస్. ప్రెజుడైజ్, ఎస్సీ ఉంది కదండి అక్కడ, ఈజీ కనుక్కోవచ్చు. ఎందుకండి మమ్మల్ని అడుగుతారు మీరు. నెక్స్ట్ 32. 1. A large circular building without a roof and with many rows of seats. Countable. ఇది డిక్షనరీ ఎంట్రీ, ఈజీ. సో మై ఫ్రెండ్, మా ఎగ్జాంపుల్, మా ప్రొఫెసర్ rambled ఆన్ రీసెర్చ్ ఫర్ అవర్స్. సో ఇక్కడ ఏదైనా వాడుకోవచ్చు అనమాట. ఐ హ్యావెంట్ సీన్ మై ఫ్రెండ్ ఫర్ ఏజెస్. ఐ హ్యావెంట్ సీన్ మై చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్ ఫర్ ఏజెస్. యుగాలుగా చూడలేదు, ఎన్నో సంవత్సరాలుగా. నెక్స్ట్ రిలాక్స్డ్. 34. సి టేక్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ గ్రౌండ్. 34.3. బి స్టాప్ వర్కింగ్, మేక్ సమ్వన్ అవేక్. సో మనం ఇక్కడ కామ్ డౌన్ అంటే రిలాక్స్, పికప్ అంటే టేక్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ గ్రౌండ్, బ్రేక్ డౌన్ అంటే ఇంజన్ చెడిపోవడం, స్టాప్ వర్కింగ్, మేక్ సమ్వన్ అవేక్, వేకప్. సో ఈ విధంగా మనకి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ సెక్షన్ సి సంబంధించి మనకి 35Aలో ఫస్ట్ మనకి కాన్వర్జేషన్ బిట్వీన్ ద పోస్ట్ మాస్టర్ అండ్ ద పోస్ట్ మ్యాన్ వెన్ దే రిసీవ్డ్ లెటర్ అండ్ వేర్ లెంచో రోట్ ఎ లెటర్ టు ద గాడ్. ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఈ యొక్క శాంపుల్ ఆన్సర్ని మీరు స్టడీ చేసి డిస్కోర్స్ మార్కర్స్ అండ్ మినిమమ్ ఇండికేటర్స్ ఆఫ్ ది డిస్కోర్స్ ఫీచర్స్ వీ కెన్ అవార్డ్ ద మార్క్స్. సో ప్లీజ్ హ్యావ్ ఎ గ్లాన్స్ అట్ ద suggested answer key prepared by one of our subject experts. Now diary. Thief storyలో హరి సింగ్ describing his feelings in the above context. సో హరి సింగ్ మనీ అనిల్ నుంచి దొంగలించడం, 10:30కి లక్నో ఎక్స్ప్రెస్కి వెళ్ళడం, తర్వాత స్టేషన్లో హీ డస్ నాట్ బోర్డ్ ద ట్రైన్, హీ రిగ్రెట్స్ హిజ్ యాక్షన్ థింకింగ్ దట్ హీ హ్యాడ్ బిట్రేడ్ అనిల్స్ ట్రస్ట్. అనిల్ యొక్క నమ్మకాన్ని ఇక్కడ ఒమ్ము చేయడం, తర్వాత క్లవర్ రెస్పెక్టబుల్ ఎడ్యుకేటెడ్ మ్యాన్ అవ్వడం అనేది ఎండ్లో అతను డిసైడ్ అయిపోయి అనిల్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి మనీ రిటర్న్ చేస్తాడు. ఈ కాంటెక్స్ట్లో మనం డైరీ ఎంట్రీ అనేది సజెస్టెడ్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ మనకి రెయిన్స్ ఎఫెక్ట్, ఫ్లడ్స్ ఎఫెక్ట్, ఇంతకుముందు విజయవాడలో జరిగిన సంఘటనని, వాళ్ళ యొక్క బాధలని, ఈ యొక్క ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రాబ్లము, డ్రింకింగ్ ప్రాబ్లము, మినిమం ఫుడ్ ఎక్విప్మెంట్, వాటర్ ఫెసిలిటీ, సో బోట్ ఫెసిలిటీ, ఇలాంటివి అంశాలని డిస్క్రైబ్ చేస్తూ ద అగోనీ ఆఫ్ ద విక్టిమ్స్ కెన్ బి ప్రజెంటెడ్ ఇన్ దిస్ లెటర్ టు ద ఫ్రెండ్. సో దిస్ ఈస్ ద వన్. నెక్స్ట్ 36A అయిపోయింది. బి ఇన్ ద సెర్మన్ అట్ బెనారస్ కిసా గౌతమి రియలైజ్ దట్ డెత్స్ కామన్ ఫర్ ఆల్. అందరూ మ్యాన్ ఈజ్ మోర్టల్, సో మరణం అనేది ఈజ్ ఇన్ఎవిటబుల్ అనే అంశాన్ని గ్రహించడం బుద్ధాస్ ప్రీచింగ్ నుంచి. సో ఈ కాంటెక్స్లో బుద్ధాస్ యొక్క బోధనల్ని మనం ఏ విధంగా కాంటెక్స్టువలైజ్ చేసి స్పీచ్ రూపంలో చేయడం అనేది. సో ఇక్కడ మై ఫ్రెండ్స్ అండ్ కిన్స్ మ్యాన్, సీకర్స్ ఆఫ్ ట్రూత్, ఈ విధంగా కొంచెం గ్రామాటికల్గా లిటరేచర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ రాయొచ్చు, లేదా సింపుల్గా రాయొచ్చు. బట్ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ సజెస్టెడ్ థింగ్ హియర్. సో హియర్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. నౌ 37A. So at birth the child was very fair and pretty. So was very fair and pretty kid. How was the child? Next, an attack of smallpox. What did she have when she was 2 years old?
వాట్ డిడ్ షీ సఫర్ ఫ్రమ్, సఫర్ విత్ కాదు సఫర్ ఫ్రమ్. సో ఇక్కడ మనము నెక్స్ట్ సి, డీప్ బ్లాక్ పాక్. సో వాట్ వాజ్ హర్ ఎంటైర్ బాడీ పర్మనెంట్లీ డిస్ఫిగర్డ్ బై. నెక్స్ట్ not speak, what could little Sulekha not do, could not speak. Who made fun of her and mimicked her. సో ద అదర్ చిల్డ్రన్ అనేది ఆన్సర్ రావాలంటే హూ మేడ్ ఫన్ ఆఫ్ హర్ అండ్ మిమిక్డ్ హర్ ఇది చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్, దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ ట్రీ డయాగ్రామ్ ద్వారా సాలిడ్, లిక్విడ్, గ్యాసియస్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ని, ఇక్కడ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్సెస్ని, కైండ్స్ని ఒక కొహరెంట్ అండ్ మీనింగ్ఫుల్ పారాగ్రాఫ్ తయారు చేయడం. సో నెక్స్ట్ మీకు కృష్ణా డిస్టిక్లో, బాపట్ల ఆ డిస్టిక్లో వచ్చిన సెట్ 2 మేము పోస్ట్ చేస్తాం. ఎక్స్ప్లెనేషన్ లేకుండా డైరెక్ట్గా ఆన్సర్కి పోస్ట్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ and please do encourage our genuine academic endeavors in this regard. Thank you very much for your patience. Have a great day. Jai Hind.